Hello guys, here's Aisha and I'm back with the second question, that is explain the structure and function of the ecosystem. As I told you, what is an ecosystem? Ecosystem is a place where the plants and animals do live, do exist. That place is known as the ecosystem. So if you want to know about the what is ecosystem and the types of ecosystem, just watch my previous video. There you'll get it, the detail about the ecosystem. Now coming to the structure of the ecosystem. Yes, what is the structure of the ecosystem? Means structure అంటే ఏంటి? స్ట్రక్చర్ ఎకోసిస్టంలో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. Ecosystem consists of very different components in it. So those components are classified into two types. So components of ecosystem are biotic and abiotic components. What is biotic components? Biotic components ante living organisms are known as the biotic components, and abiotic are the non-living components. Non-living organisms comes under the abiotic components. So biotic and abiotic components together form the components of the ecosystem. And now the first one, we are taking non-living abiotic components. What are I told non-living are also known as abiotic components. So these are categorized into the following factors. Means non-living components, they're like the soil, air, water, wind, temperature, some of the organic matters, minerals, proteins, all such things comes under the non-living. Okay, non-living things, non-living components of the ecosystem. So these non-living components, abiotic components, are classified categorized into four factors. So what are those factors? Means these factors affect the ecosystem. So these are the non-living component factors. Inti mundu physical factors, then climatic factors, then adaptive factors, then materials. All this together, this affect the ecosystem. So ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వల్లనే ఎకోసిస్టంలో ప్రతి మూమెంట్ అన్నా ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి నాన్ లివింగ్, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లైఫ్. సో దే కమ్స్ అండర్ ద ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. సో ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్? ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి? న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హ్యూమన్స్. ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? దే ఆర్ ద న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్, నేచర్ నుండి న్యాచురల్గా వచ్చిన ఎలిమెంట్స్. అవి డైరెక్ట్ హ్యూమన్స్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. లైక్ దే ఇంక్లూడ్ ద కండిషన్స్ లైక్ సాయిల్, ఎయిర్, వాటర్, పీహెచ్. సాయిల్ అయినా, ఎయిర్ అయినా, వాటర్ అయినా, పీహెచ్, ఆల్కలైనిటీ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఆల్ దిస్ కండిషన్ దే డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్ ద హ్యూమన్స్ అండ్ దే డైరెక్ట్లీ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. So these are the physical factors. Okay, then next is the climatic factors. What are climatic factors? It includes conditions of the region like atmospheric temperature, light, humidity, wind. ఇదంతా ఏంటి? టెంపరేచర్ అయినా, లైట్ అయినా, హ్యూమిడిటీ అయినా, విండ్ అయినా, ఇవన్నీ ఏంటి? దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద క్లైమేట్. సో దీస్ ఆర్ ద climatic factors. These climatic factors affect the ecosystem. So these are the main factors. And next is the adaptive factors. What is adaptive factors? They refer to the soil properties such as soil type, profile, minerals, organic matter, water, etc. So adaptive factors అంటే సాయిల్ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు ఎకోసిస్టంలో సాయిల్ కూడా ఒక పార్టే కదా. సో ఎస్పెషల్గా సాయిల్ ప్రాపర్టీస్కి చెప్పేదే అడాప్టివ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఏం ప్రాపర్టీస్, సాయిల్కి ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి? సాయిల్ ఏ టైప్ సాయిల్ ఉంది, దాని ప్రొఫైల్ ఏంటి, వాటిలో ఎలాంటి మినరల్స్ ఉన్నాయి, ఆ సాయిల్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి, సో ఎలాంటి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉన్నాయి, వాటర్ కంటెంట్ ఎంత ఉంది సాయిల్లో, ఇవన్నీ వాటిని ఏమంటారు? అడాప్టివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ. అండ్ ద లాస్ట్ డి ఇస్ ద మెటీరియల్స్. మెటీరియల్స్ అంటే మన ఎకోసిస్టంలో ఇన్ఆర్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో ఆ మెటీరియల్స్ కూడా ఒక ఫ్యాక్టరే. ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ అంటే అది నేచర్ త్రూగా. ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ అంటే includes water, carbon, oxygen, nitrogen, calcium, sulfur, phosphorus. All these are what? Elements, right?
సో ఆటమ్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్, ఇలాంటి ఆటమ్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ కంబైన్ అయిన ప్రోడక్ట్స్ని ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ అంటారు. సో వాటర్, కార్బన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, కాల్షియం, సల్ఫర్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ కమ్స్ అండర్ ద ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్. కమింగ్ టు ద ఆర్గానిక్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇవన్నీ న్యాచురల్ biodegradable, like they form naturally. Proteins, lipids and carbohydrates are present in the food, right? So this comes under the organic one. Okay, so components of ecosystem లో నాన్ లివింగ్ కాంపనెంట్స్లో 4 కేటగిరీస్లో ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎడాఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మెటీరియల్స్. దిస్ కమ్స్ అండర్ ద ఏబయోటిక్ కాంపనెంట్స్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద వాట్స్ living means biotic components. So the biotic components and I told you biotic means living. Okay, these are two main categories, that is autotrophic and heterotrophic. Okay, so first let me tell you about the autotrophic components. These components of ecosystem include organisms which are able to prepare their own food. And they eat autotrophic components ఏంటంటే ecosystem, the components of this ecosystem include means ఈ ఎకోసిస్టంలో ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే వాళ్ళ ఓన్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి, మీన్స్ దే డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఇన్ ది అదర్ ఆర్గానిజమ్స్, దే ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్, దే సర్చ్ ఫర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్, దే గెట్ దర్ ఓన్ ఫుడ్. సో అలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ని ఆటోట్రాపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం మనం. సో ఆటోట్రాపిక్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, సో హౌ డు దే ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్? వాళ్ళ ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అంటే దే యూజ్ అట్మాస్ఫిరిక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాజ్ అ కార్బన్ సోర్స్. ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి దే మెయిన్లీ need carbon, so they use atmospheric carbon dioxide as a carbon source and ammonia. What is ammonia formula? NH3. Ammonia or nitrates as a nitrogen source using solar energy to convert into the potential chemical energy. So వాళ్ళు ఇలా సోలార్ ఎనర్జీని పొటెన్షియల్ కెమికల్ ఎనర్జీలా కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఏం యూజ్ చేసి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ అమోనియా. ఓకే, now such organisms are called autotrophic organisms. ఎలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ని ఆటోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటాము? the organisms which prepare their own food are known as the autotrophic organisms. So the term autotrophic means, autotrophic అంటే self feeders, they self feed, they does not depend on any other. So an autotroph is a producer in the food chain. Example, plants. So autotrophs ante enti? Producers. As we know, food chain contains the producers, primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. So producers enti? First untai. They always be at the first and in the food chain, for example plants. Okay, so autotrophic is divided into two types, that is phototrophs and chemotrophs. Phototrophs, they are also called as photosynthetic autotrophs. Photo ante we know light, synthetic, photosynthetic autotrophs, they depend on the light, they prepare their food through the sunlight. So such type of autotrophs are known as a phototrophs. They contain green pigment called chlorophyll used in manufacture of carbohydrates. So chlorophyll anedi enti? It's a green pigment which is present in the plants, right? So this chlorophyll is used to manufacture the carbohydrates. మన ఫుడ్లో, మన రైస్లో మ్యాక్సిమం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎలా వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ మేడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద chlorophyll. సో కమింగ్ టు ద second type of the autotrophs, that is chemotrophs. Chemosynthetic autotrophs. Chemotrophs is also called as a chemosynthetic autotrophs. These include some bacteria like nitrifying bacteria. Chemotrophs లో ఏముంటాయంట? సో chemoautotrophs అంటే దిస్ ఇంక్లూడ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా లైక్ నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా. ఇందులో బ్యాక్టీరియా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ సమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కూడా యూజ్ చేశారంట chemoautotrophsలో. ఓకే, నెక్స్ట్ వి మూవ్ టు ద హెటరోట్రోపిక్ కాంపోనెంట్స్. ఫస్ట్ ఏంటి? ఆటోట్రోపిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే చెప్పాను కదా, దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, phototropic and chemotropic. Next వచ్చేసి heterotropic components. These include the organisms which are unable to prepare their own food. Heterotropic components లో ఎలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయంట? which are unable to prepare their own food.
ఫుడ్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకోలేరు. దే ట్రూలీ డిపెండ్ ఆన్ ద ఆటోట్రోప్స్. ఆటోట్రోప్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను నేను, ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ద ఆటోట్రోప్స్. సో ఆటోట్రోప్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో ఆటోట్రోప్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యేది ఏంది, కన్జ్యూమర్స్. దే ఆర్ ద కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్. దే ఆర్ ద ట్రాపిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్. Okay, so heterotropic components are the components which are unable to prepare their own food. They depend on the autotrophs. They are the consumers in the food chain. Now consumers kuda two types unnai, macro consumers and micro consumers. Macro consumers, these includes herbivores, carnivores, omnivores. Herbivores ante plant eating, animal eating, and plant and animals both eating ala. Micro consumers or decomposers, it include bacteria, actinomycetes and fungi. ఇందులో బ్యాక్టీరియా, actinomycetes and fungi ఇంక్లూడ్ ఉంటాయంట మైక్రో కన్జ్యూమర్స్లో. సో ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ ఫర్దర్ కేటగరైజ్డ్. సో ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బేస్ చేసుకొని కన్జ్యూమర్స్ని కేటగరైజ్ చేశారంట. సో దే ఆర్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 4: herbivores, carnivores, omnivores and detrivores. Herbivores ఏంటి, primary consumers. Examples like rabbits, insects and man, etc. ఇవి herbivores. Herbivores అంటే ప్లాంట్ ఈటింగ్ యానిమల్స్. సో వాళ్ళు ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ కిందకి వచ్చారంట. సో కార్నివర్స్, దీస్ ఆర్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్. ఎగ్జాంపుల్ లయన్స్ అండ్ టైగర్స్. Omnivores, these are tertiary consumers. Examples like human, fox and rat. Detrivores, they feed on dead organic matter. Saprophytes, example saprophytes. Saprophytes ఏంటి, saprophytes they eat the dead and decayed matter. సో saprophytes కూడా detrivores కిందకి వస్తాయి. సో they feed on dead organic matter. Example beetle and ant. సో this ఇంతవరకు ఏదైతే, this is what the structure of the ecosystem. Okay, this is the structure of the ecosystem. సో దీన్ని నేను 2 పేజెస్లో రాశాను. You people can also make it to 4 pages if it comes. అండ్ దీని కంటిన్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది. ఆ ఫంక్షన్ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్ బాయ్.